Imagina ser despojado de todo. Tu familia, tu hogar, tus posesiones, tu profesión, incluso tu nombre reemplazado por un mero tatuado en tu brazo. Imagina vivir en conditions tan brutales que la muerte te rodeia constantemente, donde un solo movimiento equivocado significa ejecución, donde hambre o enfermedad son tus compañeros diarios. Ahora imagina que en medio de este infierno descubres algo que nadie puede quitarti. Algo que te permite no solo sobrevivir sino encontrar sentido incluso en sufrimiento inimaginable. Esto no es un experimento de pensamiento. Esta fue la realidad de Viktor Frankl, un psiquiatra austriaco que sobrevivió 4 campos de concentración nazis, incluyendo Auschwitz. Lo que descubrió en esos campos de muerte se convirtió en uno de los libros más influyentes jamás escritos. El Hombre en Busca de Sentido. Hoy estamos explorando cómo las experiencias de Frankl en el capítulo más oscuro de la historia humana revelarán una verdad que puede ayudarte a superar cualquier lucha que enfrentes, que entre estímulo y respuesta. Hay un espacio en ese espacio este de poder de elegir tu respuesta en esa elección este de crecimiento y de libertad. Viktor Frankl era un psiquiatra exitoso en Viena cuando los nazis invadieron Austria. Tuvo la oportunidad de escapar a América con una visa en mano, pero eso significaría dejar a sus padres ancianos atrás para enfrentar un destino incierto. Luchó con esta decisión hasta que un día llegó a casa y encontró un pedazo de mármol en la mesa. Su padre lo había rescatado de los escombros de una sinagoga destruida. Era un fragmento de los 10 mandamientos, especificamente el mandamiento de honrar a tu padre y madre. Frankl vio esto como una señal. Dejo que su visa expiró y se quedó con su familia. Poco después, él, su esposa, sus padres y su hermana fueron todos deportados a campos de concentración. Su padre murió en Theresienstadt. Su madre fue asesinada en Auschwitz. Su esposa murió en Bergen-Belsen. Su hermano murió en una mina de carbón. Frankl solo sobrevivió y lo que observa durante esos ecos de horror se convirtió en la fundación para su teoría de sentido y resiliencia humana. Frankl describe el viaje psicológico por el que los prisioneros pasaron en los campos. La primera fase era shock. El horror inicial de llegada cuando todo lo que conoces era despojado en momentos. Los prisioneros eran separados de seres queridos, a menudo nunca viéndolos otra vez. Eran desnudados, restaurados, desinfectados y se les daban trapos para usar. Sus nombres eran reemplazados con negros. En ese momento tu identidad era borrada. Ya no eras un doctor, maestro o padre. Eras un mero, una cosa para ser usada hasta que murieras. La fase de shock estaba caracterizada por una curiosidad sombría sobre si sobrevivirías la selección inicial. Si series enviado inmediatamente a las cámaras de gas o se te daría un indulto temporal para trabajar. La segunda fase era pasha, un tipo de muerte emocional que servía como un mecanismo de defensa psicológico. Después de semanas y meses de presenciar crueldad inimaginable, muerte constante y degradación, las emociones de los prisioneros se volvían embotadas. Dejaban de reaccionar a cosas que normalmente los horrorizarían. Los golpes se volvían rutina. Las muertes se volvían estadísticas. La vista de cadáveres ya no se registraba emocionalmente. Frankl describe a un niño de 12 años siendo golpeado y se internaba, no porque no le importara sino porque importarse era demasiado doloroso para sostener. Este apagado emocional era en realidad protector. Aquellos que permanecen demasiado sensibles a menudo no sobrevivían porque las heridas emocionales constantes eran demasiado para soportar. Pero dentro de esta pasha, Frankl observa algo notable. Algunos prisioneros, a pesar de todo, mantenían una vida interna. Encontraban momentos de belleza en un atardecer visto a través del lámpara de faz. Compartían su último pedazo de pan con alguien más débil. Retenían su dignidad y humanidad incluso cuando eran tratados como menos que animales. Estos prisioneros habían descubierto lo que Frankl más tarde llamaría la última de las libertades humanas, la libertad de elegir tu actitud en cualquier conjunto dado de circunstancias.
Tú puedes ser quitado de una persona excepto una cosa, la habilidad de elegir la aptitud de no, el propio camino. Los nazis pueden controlar cada aspecto externo de las vidas de los prisioneros, pero no pueden controlar lo que esos prisioneros eligen pensar, sentir o creer sobre sus circunstancias. Frankl notó un patrón entre aquellos que sobrevivieron. No eran los físicamente más fuertes quienes lo lograban. A menudo, los hombres jóvenes más saludables morían primero mientras individuos más frágiles sobrevivían. La diferencia era sentido. Aquellos que tenían una razón para sobrevivir, un propósito que trascendía su sufrimiento actual encontraban la fuerza para soportar. Frankl mismo sobrevivió en parte porque tenía un manuscrito oculto en el foro de su abrigo, un libro sobre sus teorías psicológicas que estaba determinado a publicar. Cuando es manuscrito fue destruido, lo recrió en su mente, escribiendo en pedazos de papel, impulsado por el propósito de compartir sus ideas. Otros prisioneros sobrevivieron por el bien de un hijo esperándolos, o una tarea dada inacabada, o simplemente porque se negaron a darles a sus captors la satisfacción de destruir su espíritu. Esta observación se convirtió en la fundación del enfoque terapéutico de Frankl, que llamó logoterapia. La palabra viene del griego logos que significa sentido. Mientras Freud creía que los humanos estaban principalmente impulsados por placer y Adler creía que estábamos impulsados por poder, Frankl argumentaba que los humanos están fundamentalmente impulsados por la búsqueda de sentido. Podemos soportar casi cualquier sufrimiento si entendemos por qué estamos sufriendo, si podemos encontrar propósito en ello. Para el sufrimiento sin sentido es insoportable. Por esto es que los campos fueron diseñados para ser no solo físicamente brutales sino psicológicamente aplastantes. Los prisioneros eran a menudo forzados a hacer tareas completamente sin sentido, moviendo rocas de una pila a otra y de vuelta otra vez, sin propósito excepto romper sus espíritus. Frankl identificó tres fuentes posibles de sentido que pueden sostenernos a través de cualquier dificultad. La primera es sentido a través de trabajo creativo o hechos, a través de lograr algo, contribuir algo al mundo. Esto podría ser crear hijos, construir negocio, crear arte o cualquier actividad donde estés dando algo de valor. La segunda es sentido a través de experimentar algo o encontrar a alguien, a través del amor, belleza, verdad o conexión con otros. La capacidad de amar, de encontrar belleza incluso en tiempos oscuros, de conectar auténticamente con otro ser humano, estas proporcionan sentido profundo. La tercera fuente, y quizás más importante, es sentido a través del sufrimiento. Cuando no puedes cambiar una situación, cuando el sufrimiento es inevitable, eres llamado a cambiarte a ti mismo, a transformar tu actitud hacia el sufrimiento. Esta tercera fuente es revolucionaria porque significa que ninguna situación es verdaderamente sin esperanza. Incluso cuando todo externo es terrible, retienes el poder de elegir cómo te relacionas con el sufrimiento. Puedes volver amargado o mejor. Puedes dejar que el sufrimiento te destruya o te refine. Puedes desperdiciar tu dolor o usarlo como combustible para crecimiento y transformación. Frankl observa prisioneros que convirtieron su sufrimiento en un triunfo de dignidad humana. Hombres que regalaron su último pedazo de pan que ofrecieron palabras de consuelo a otros cuando ellos mismos estaban muriendo que mantuvieron sus valores integridad incluso cuando nadie estaba viendo y la supervivencia parece depender de abandonar esos valores. Una de las historias más poderosas que Frankl compara involucra una conversación con un compañero prisionero que estaba desesperado, listo para rendirse. El hombre había perdido a su esposa y no tenía razón para continuar sufriendo. Frankl le pedía que imaginar que su esposa había sobrevivido y él había muerto. ¿Quiere que ella sufriera de la forma en que él estaba sufriendo? El hombre dijo que no, la horror esto si pudiera. Frankl respondió, entonces le estás salvando. Tu sufrimiento tiene sentido porque estás sufriendo en su lugar. Este reincuador le dio al hombre fuerza renovada. Su sufrimiento no era sin sentido. Era un acto de amor, una forma de proteger a alguien que le importaba.
Esto ilustra una verdad profunda. No tenemos que estar felices sobre nuestro sufrimiento, pero podemos elegir encontrar sentido en él, y sentido transforma como lo experimentamos. Frankl también aborda el concepto de optimismo trágico, la habilidad de mantener esperanza y encontrar sentido a pesar de la existencia inevitable de sufrimiento, culpa y muerte. Estas tres realidades, lo que Frankl llama la triada trágica, son aspectos inevitables de la existencia humana. Sufriremos, cometeremos errores y cargaremos culpa, moriremos. Optimismo trágico significa decir sí la vida a pesar de estas realidades, encontrar sentido no evitando sufrimiento sino enfrentándolo con dignidad. Esto no es positividad ingenua o negación. Es aceptación madura de que la vida incluye dificultad, y dentro de esa dificultad todavía tenemos el poder de elegir sentido. El concepto de autotrascendencia es central a la filosofía de Frankl. Observa que los prisioneros que se volvían más enfocados en sí mismos, que pensaban solo en su propia supervivencia y necesidades, a menudo se deterioraban más rápido psicológicamente. Aquellos que se trascendían, que se enfocaban en algo más allá de su propia supervivencia, y así cuidando otros, persiguiendo un propósito, o manteniendo sus valores, mostraban mayor resiliencia. Esto señala una paradoja, nos encontramos perdiéndonos en algo más grande. Felicidad y realización no pueden ser perseguidas directamente. Se derivan de encontrar sentido y propósito que trasciende enteros. Frankl hace una distinción importante entre éxito y sentido. El éxito se trata de lograr tus metas, obtener lo que quieres. El sentido se trata de vivir de acuerdo a tus valores, contribuir algo más allá de ti mismo, y enfrentar los desafíos de la vida con dignidad. Puedes ser exitoso sin sentido, y puedes tener sentido sin éxito. Una persona puede lograr todas sus metas y sentirse por dentro porque su vida carece de propósito más profundo. Por el contrario, alguien enfrentando tremenda dificultad puede tener sentido profundo por cómo responden a esa dificultad. Frankl mismo había perdido todo lo que típicamente define éxito: su carrera, sus posiciones, su familia. Sin embargo, encontrar sentido en sufrimiento eligiendo responder con dignidad y usando su experiencia para ayudar a otros. El libro aborda la crisis moderna de falta de sentido que Frankl vio emergiendo incluso antes de los campos. Notó que las personas en sociedades ricas y libres estaban cada vez más sufriendo de lo que llama vacío existencial, un sentido de vacío y falta de propósito a pesar de tener sus necesidades físicas satisfechas. Este vacío levaba a distracción a través de búsqueda de placer, búsqueda de poder, o conformidad. Las personas o persiguen entretenimiento y placer compulsivamente, o persiguen estudios y logro interminablemente, o simplemente hacen lo que todos los demás estaban haciendo sin jamás preguntar que personalmente encontraban significativo. Ninguna de estas estrategias proporcionaba realización duradera porque no abordaban la necesidad humana fundamental de sentido. Frankl observa que este vacío existencial se expresaba de varias formas: aburrimiento, que llama la neurosis del domingo, depresión que se instala cuando las personas tienen tiempo libre y no tienen forma significativa de llenarlo; adicción mientras las personas tratan de adormecer el sentido de vacío, y agresión dirigida hacia afuera, hacia otros, o hacia adentro como comportamiento autodestructivo. Vio una conexión directa entre falta de sentido y sufrimiento psicológico. Muchos de sus pacientes no estaban enfermos en el sentido tradicional. Estaban sufriendo de vidas que se sentían vacías y sin propósito. Ninguna cantidad de placer o éxito podía arreglar eso. Necesitaban descubrir o crear sentido. ¿Cómo encuentra uno sentido? Frankl enfatizaba que el sentido no puede ser dado, debe ser descubierto únicamente por cada individuo. No hay un sentido universal que funcione para todos. Tu sentido podría ser completamente diferente al mío, y eso no es solo está bien, es necesario. La pregunta no es cuál es el sentido de la vida en general, sino cuál es el sentido de mi vida ahora mismo. Esto cambia la pregunta de filosofía abstracta a acción concreta. ¿Qué me está pidiendo la vida en este momento? ¿Qué tarea está esperando ser completada?
¿Qué persona necesita mi ayuda? ¿Qué sufrimiento estoy siendo llamado a enfrentar con coraje? Frankl introduce el concepto del supersentido, un sentido más allá de la comprensión humana. Seguro que mientras podremos no entender el sentido último de todo lo que pasa, particularmente tragedia y sufrimiento, podemos confiar en que el sentido existe incluso cuando no podemos verlo. Esto no se trata de fe religiosa necesariamente, aunque puede incluir eso. Se trata de humildad intelectual, reconociendo que nuestra perspectiva es limitada y que lo que parece sin sentido desde nuestro punto de vista podría ser un propósito que no podemos captar. Esta perspectiva ayuda a las personas a soportar sufrimiento que parece sin sentido confiando en que el sentido existe incluso si no es inmediatamente aparente. La aplicación práctica de las perspectivas de Frankl es profunda. Cuando enfrentas luchas, la pregunta no es cómo evitar sufrimiento, eso es a menudo imposible. La pregunta es cómo encontrar sentido ante sufrimiento. Si estás cuidando a un familiar enfermo y es agotador, el sentido podría ser amor y devoción. Si estás trabajando a través de una transición de carrera difícil, el sentido podría ser crecimiento y descubrir que verdaderamente te importa. Si estás lidiando con dolor crónico o enfermedad, el sentido podría estar en cómo eliges enfrentarlo con coraje en lugar de amargura. El sufrimiento no desaparece, pero su naturaleza cambia cuando lo conectas con sentido. El enfoque de Frankl también aborda culpa y errores pasados. Cree que mientras no podemos cambiar el pasado, podemos cambiar su sentido por cómo respondemos en el presente. Una persona que cometió errores terribles puede encontrar sentido a través de remordimiento genuino y hacer las paces. Los hechos pasados no cambian, pero su sentido puede ser transformado por acciones futuras. Esto ofrece esperanza de que ningún error está más allá de redención si elegimos aprender de él y crecer. El concepto de ansiedad anticipatoria es otra perspectiva práctica. Frankl notó que el miedo de algo a menudo produce la cosa misma temida. El miedo de sonrojarse te hace sonrojar. El miedo de tartamudear te hace tartamudear. El miedo de insomnio te mantiene despierto. Desarrolla una técnica llamada intención paradójica donde intencionalmente decís la cosa misma que temes. Si temes sonrojar, intenta hacer sonrojar tan duro como si posible. Esto rompe el ciclo de ansiedad porque no puedes estar genuinamente asustada de algo que estás tratando de causar. Esta técnica ha sido ampliamente adoptada en terapia cognitiva conductual y ayuda a incontables personas a superar fobias y ansiedades. Otra técnica que Frankl usó es desreflexión, que significa cambiar atención lejos de ti mismo hacia sentido y propósito. Hyperreflexión es estar excesivamente enfocado en ti mismo y tus problemas intensifica sufrimiento. Cuando cambias enfoque hacia afuera hacia lo que puedes contribuir, hacia otros que puedes ayudar, hacia propósitos más grandes que ti mismo, tus propios problemas a menudo disminuyen en intensidad. Esto no significa ignorar problemas reales, pero significa no dejar que autoabsorción los magnifique. El mensaje de Frankl finalmente ofrece esperanza que no es ingenua y pesimista. Reconoce que la vida incluye sufrimiento inevitable, pero insiste en que el sufrimiento no necesita ser sin sentido. Siempre retienes la libertad de elegir tu actitud y respuesta. Esta libertad es la fundación de la dignidad humana y la fuente de resiliencia. No importa lo que estés enfrentando, ya sea dolor, enfermedad, fracaso, pérdida o circunstancias aparentemente sin esperanza, tienes el poder de encontrar sentido en cómo lo enfrentas. Y cuando encuentras sentido, encuentras la fuerza para soportar. La liberación que vino cuando los campos finalmente fueron liberados trajo sus propios desafíos. Algunos prisioneros no podían creer que estaban realmente libres. Otros experimentaron depresión porque la tensión que los había sostenido desapareció. Algunos buscaron venganza o se volvieron amargados. Pero aquellos que habían mantenido su libertad interna a lo largo del cautiverio hicieron la transición mejor porque nunca se habían perdido. Habían retenido su humanidad a lo largo de su encarcelamiento, así que tenían algo intacto sobre lo que construir después.
Esto muestra que la libertad real no son circunstancias externas, es interna. Puedes estar físicamente encarcelado pero internamente libre, o físicamente libre pero encarcelado por amargura, miedo y falta de sentido. El hombre en busca de sentido termina con un llamado a responsabilidad. Libertad sin responsabilidad se vuelve licencia y leva a caos. Con la libertad de elegir tu actitud viene la responsabilidad de elegir sabiamente, de vivir de acuerdo a tus valores, de encontrar y cumplir tu sentido único. Franco cree que lo que los humanos realmente necesitan no es un estado sin tensión, sino más bien el esfuerzo y lucha, por una meta valiosa, una tarea libremente elegida. El sentido de la vida difiere de persona a persona y momento a momento, pero lo que nunca cambia es que el sentido puede ser encontrado. Entre estímulo y respuesta hay un espacio, y en ese espacio está de poder de elegir tu respuesta, y en esa respuesta está de crecimiento y libertad. Es el mensaje de Viktor Frankl, feriado en la hora más oscura de la humanidad, ofreciendo les para cualquiera enfrentando lechas de cualquier tipo.